Հարգելի գործընկերներ, բարի օր։ Ինձ համար մենք սկսում ենք երրորդ պանելը, որի համար շատ կարևոր թեմատիկա ունի։ Խոսքը գնում է Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունների մասին 21-րդ տարում։ Ցավոք սրտի այս ուրեմն խմբում մենք ընդհանրապես 3 թեմա ունենք քննարկման։ Երկուսը մեր հյուրերից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից են ժամանել, Խոշամադիդ Արմանեստան եւ մեկ ներկայացուցիչ ունենք Երևանի Պետական Համալսարանից Լիանա Պետրոսյանը, ով րոպեներ անց կմիանա մեզ։ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները իրականում իսկապես խորքային ուսումնասիրության կարևորություն ունեն եւ վերջին իրադարձությունների համատեքստում նոր մարտահրավերներ եւ նոր հնարավորություններ կան այս հարաբերություններն էլ ավելի խորացնելու համար, ինչը եւ ստիպում է էլ ավելի ուշադրություն դարձնել այս հարաբերություններին եւ զարգացման նոր միտումների համար նոր ուղղություններ, նոր գաղափարներ առաջարկել։ Այնպես որ ողջունում եմ բոլոր ներկաներին եւ սիրով առաջինը ձայնը տալիս եմ Մահմուդ Շուրիին Իրանից Եվրասիա ուսումնասիրությունների ինստիտուտի փոխտնօրեն, քննարկման թեման է ելույթի թեման է լինելու Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մարտահրավերները եւ հնարավորությունները թեման։ Բefərməyid. Thank you. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to express my gratitude to the organizer of this valuable meeting. I think this meeting is a great opportunity to discuss issues that are of great importance to both the Islamic Republic of Iran and the Republic of Armenia and the people of the region. As we know, since 2020, the South Caucasus region has faced developments that have fundamentally changed the balance of power in the region. The details of these changes and what happened in the past are more or less clear, and there is no need to repeat them. Probably the most important consequence of this development should be seen as the reduction of Russia's traditional role as a balancing force and security provider in the region. We still cannot talk about the formation of a new balance in the region. Although the alliance and full-fledged cooperation between Azerbaijan and Turkey have had tangible and significant military and political achievement for both countries and increased their freedom of action, this issue doesn't necessarily mean the continuation of this situation and their upper hand in the changing geopolitics of the region. Unfortunately, the irresponsible use of violent tools in different parts of the world has fueled the normalization of war at the international level and has increased the probability of any unpleasant event. In such a situation, the Caucasus region is paradoxically exposed to two different trends or two contradictory possibilities, i.e. war or cooperation. In fact, as much as the region can be on the verge of a new war and conflict, it has the same capacity for cooperation and development. Some analysts may believe that in discussing the future of regional developments, everything depends on the will of the Republic of Azerbaijan and its supporting countries. But I think the future of the region depends
as much as on the policies and action of the Republic of Azerbaijan, it can also depend on the policies of other actors, including Islamic Republic of Iran and Republic of Armenia and Iran and Armenia regional interaction. In other words, the issue of what policies Iran and Armenia pursue or what kind of interaction they undertake with each other or with other regional actors is a great importance. Based on this, in the last 3 years, the Islamic Republic of Iran, through constructive interaction with all regional powers, including the Forum of 3+3 Summit, as well as bilateral interaction, has tried to change the condition of the region from a war-torn state to a situation which is suitable for collaboration. In fact, this topic or this goal has been the main keyword explaining Iran's relation with the countries of the region in the recent years. In general, in the last 3 decades, the Islamic Republic of Iran has tried to pursue a balanced and friendly relationship with all 3 republics of Azerbaijan, Armenia, and Georgia in the Caucasus region. But it cannot be denied that the various factors affect Iran's interaction with these 3 states. These variables include various cases from the influence of Western powers and Israel to the influence of Russia, and from the issue of Iran sanctions to the interest of internal groups and identity-related issues in the countries of the region. The diversity of these variables has unfortunately limited the acting power of the Islamic Republic of Iran to a great extent. In other words, Iran has to overcome various negative factors to be an effective actor in the Caucasus region. For this reason, the state of Iran's collaboration with the regional countries has not always been favorable for Tehran. However, the relation between Iran and Armenia have gone through a completely different process in the past 3 decades, and these relations have been affected by negative factors less than the 2 republics of Azerbaijan and Georgia. During the past 3 decades, the most stable relation of Iran with neighboring countries belonged to Armenia, and the borders of the 2 countries have always faced absolutely no tension. The fact that there is almost no political and intellectual trend inside Armenia that is against the development of relations with Iran is one of the factors that has had a great impact on the friendly relation between 2 countries. At the political level, the uninterrupted continuation of consultation between the political and security authorities of the 2 countries indicates that the commitment of both sides to the necessity of creating understanding, coordination, and cooperation, as well as paying special attention to the concern and interests of the other sides. In general, it can be said during these years, Iran and Armenia have not only had no reason for conflict and disagreement with each other, but there have also been many reasons and necessity for cooperation between 2 sides. This issue paints a promising perspective for expansion of relations between 2 countries. In economic field, the relation between Iran and Armenia have fortunately gone through a upward trend in recent years, and according to the available statistics, Iran has become the 3rd trading partner of Armenia. Since the various dimensions of cooperation between Iran and
Armenia were mentioned in the previous meeting, I refrain from further explanation in this regard. In the economic field, it is clear that there are more capacity in both countries to expand cooperation, but some infrastructure problems in transportation routes still prevent the expansion of these relations. In Iran, Arab-free zone, as my colleague said in the morning session, is known as the most industrialized free zone of the country, with about 270 manufacturing companies and 50 agricultural companies can be used to expand relations between two states. However, as a final point, I would like to point out that in order to strengthen peace and cooperation in the region, Iran and Armenia should cooperate with other influential actors such as Russia, India, and Georgia based on an interactive approach. However, it seems that Moscow doesn't see Iran's security concern regarding blockade of the Iran-Armenia border as a threat, and for this reason even support the corridor proposed by Baku, because Kremlin believes that this corridor should be used to resolve the blocking of the communication and transit route. But in the end, this disagreement should be managed through dialogue and interaction. We know that Armenia is in it's my final point. We know that Armenia is in a historic moment and is making historic choice. All of us have a duty to respect and support this choice, because this choice not only doesn't bring any harm to national interests of other countries, but also create new opportunity for others. Thank you. Շնորհակալություն պարոն Շուրի։ Կարծում եմ մենք վերջում կունենանք հարցեր եւ քննարկումներ։ Այս պահին ձայնը փոխանցում ենք Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնի խոստումնալից դասախոսներից մեկին Լիաննա Պետրոսյանին։ Ելույթի թեման է լինելու հեռանկարներ եւ մարտահրավերներ հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման ոլորտում Արցախի էթնիկական զտումների համատեքստում։ Համեցեք։ Շնորհակալություն Տիկին Սկանդարյան, ողջունում եմ հարգելի ներկաներ։ Զեկույցից վերնագիրն է հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներն ու մարտահրավերները Արցախում էթնիկ զտման համատեքստում։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի արդյունքում փոխվեց արցախյան հակամարտության բնույթը և տարածաշրջանային ուժերի դասավորությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի անկախության և կարգավիճակի հարցը նոր մարտահրավերների առջև էր կանգնեցրել հայությանը։ Պատերազմը և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ փաստաթուղթը հանգեցրել էին մոտ 3 տասնամյակ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ եղած 7 շրջանների հանձնմանը, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մաս կազմող Հադրութի և Շուշիի կորստին, ռուս խաղաղապահների տեղակայմանը, Արցախի ավելի քան 70%-ի Ադրբեջանի կողմից բռնազավթմանը, Արցախահայերի տեղահանությանը, հազարավոր զոհերի ու վիրավորների և մեծ անորոշության ու բազմաթիվ հարցերի։ Այն հնարավորություններն ու առավելությունները, որոնք հայկական կողմին թույլ էին տալիս առաջ մղել անջատում հանուն փրկության միջազգայնորեն ընկալելի սկզբունքը, իսկ Բաքուն էլ պատրաստ էր բանակցելու մինչև 2020 թվականը, ըստ էության այլևս գոյություն չունեին։ Սակայն Հայաստանին և Արցախին նոր արհավիրք է սպասվում, իդեմս 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, երբ ադրբեջանական ուժերի ագրեսիայի և զինված հարձակման արդյունքում գրեթե մեկ տարի շրջափակման մեջ գտնվող և սովամահության դատապարտված հայերը
իրենց հայրենիքում ենթարկվեցին էթնիկ զտման, որը ցեղասպանության մի տեսակ է։ Որպես հետևանք հաշված ժամերի ու օրերի ընթացքում Արցախը անակնկալ կերպով հայաթափվեց, արցախահայերը ենթարկվեցին սպանդի և ունեզրկման, հայ ժողովուրդը կորցրեց Արցախը, պատմամշակութային ժառանգության բացառիկ նմուշները, ունեցանք անդառնալի մարդկային կորուստներ, մեծ թվով վիրավորներ, անհետ կորածներ և գերիներ։ Փաստացի Հարավային Կովկասում ստեղծվել է նոր քաղաքական իրավիճակ, որը հանգեցրել է տարածքային վերահսկողության փոփոխության, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իսրայելի ազդեցության մեծացմանը և տարածաշրջանային մարտահրավերներին դիմակայելու համար նոր դաշինքների և համագործակցությունների խորացման հրամայականի։ Արցախյան վերջին պատերազմը և Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող լայնածավալ օգնությունը, քաղաքական աջակցությունից մինչև զենքի մատակարարում, ռազմական գործողությունների ղեկավարման համար թուրք բարձրաստիճան գեներալների գործողում, նախանշեցին Թեհրանի համար չափազանց անընդունելի իրավիճակի ստեղծումը։ Չնայած Իրանն ու Թուրքիան փորձում են ուղղակի բախումից խուսափել և անգամ երկկողմ համագործակցության առանցքներ ունեն, սակայն այս երկու պետությունների շահերը տարածաշրջանում գտնվում են օբյեկտիվ բախման մշտական սպառնալիքի տակ։ Կարելի է փաստել, որ Արցախի հայաթափումը հանգեցրել է բարդ և վտանգավոր միջազգային առճակատման Հարավային Կովկասում, Իրանի, Հայաստանի ու Ռուսաստանի մասնակցությամբ մի կողմից և Ադրբեջանի, Թուրքիայի ու Իսրայելի մասնակցությամբ մյուս։ Մի կողմից Թուրքիան և Իսրայելը նկատելիորեն ուժեղացրել են իրենց ազդեցությունը Ադրբեջանում, նպաստելով Արցախյան պատերազմում Բաքվի հաղթանակին, սակայն մյուս կողմից Իրանը մտադիր չէ համակերպվել դրա հետ, Թուրքիային համարելով իր մրցակիցը, իսկ Իսրայելին ոխերիմ թշնամի։ Իրանը նույնպես չի ցանկանում, որ Ադրբեջանը, որին տարօրինակ կերպով իրանցի որոշ պաշտոնյաներ շնորհավորել են Արցախյան պատերազմում հաղթանակի կապակցությամբ, իր կարևոր առևտրային և ռազմավարական գործընկեր Հայաստանի ցամաքային սահմանը փորձի կտրել Իրանից։ Տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ փոփոխությունը, որում Ռուսաստանը նույնպես փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը, օրակարգ է մղում Անդրկովկասում ռուսների և իրանցիների առավել սերտ փոխգործակցության հեռանկարը, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ քաղաքական ասպարեզում ամեն կերպ փորձում է իր դիրքերն ամրապնդել Արևմուտքը։ Եվ այս պարագայում Հայաստանի համար առավել հրատապ է դառնում միջազգային քաղաքական ասպարեզում հստակ դիրքավորումը, հաշվի առնելով տարածաշրջանային և համաշխարհային զարգացումները։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային հիմնական խաղացողների շահերից է բխում, որպեսզի Թուրքիա-Ադրբեջան-Իսրայել տանդեմը չամրապնդվի հարավկովկասյան և Կասպյան տարածաշրջաններում։ Անվտանգային նոր մարտահրավերների պարագայում նույն այդ անվտանգային ճարտարապետությունը զգալիորեն անխոցելի դարձնելու նպատակով Հայաստանի համար օրվա հրամայական է դառնում հարևան և բարեկամ Իրանի հետ բազմակողմ և բազմաշերտ հարաբերությունների հաստատումն ու ընդլայնումը և առավել թիրախային արտաքին քաղաքական օրակարգի մշակումը։ Փաստն այն է, որ Ադրբեջանը սերտորեն համագործակցում է Իսրայելի հետ, նրանից զենք է գնում և հանդիսանում է իսրայելական ռազմական արտադրանքի երկրորդ ներկրողը։ Ուստի ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմում առկա է խաղաղության իմիտացիա, այլ ոչ թե իրական ձգտում խաղաղության։ Իրանական կողմը կասկած չունի, որ Ադրբեջանի տարածքը օգտագործվում է հակաիրանական նպատակներով, ինչի համատեքստում առավել շահագրգիռ կողմերից մեկն է Իսրայելը։ Արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո Թեհրանը բարձրաձայնել է պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իսրայելցի ռազմական մասնագետ ներգրավվելու մասին։ Այս պարագայում սեփական անվտանգային նկատառումներից ելնելով Հայաստանը օբյեկտիվ հնարավորություններ ունի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու Իրանի հետ, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը պարբերաբար հայտարարում է, թե Ռուսաստանի դաշնությունը չի արդարացնում իրեն որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի, իսկ Արևմուտքն էլ, ինչպես տեսնում ենք, չի շտապում Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի դերը ստանձնել։ Ներկայում Ադրբեջանը ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա, պահանջելով ստորագրելու սահմանների սահմանազատման համաձայնագիրը և շրջանառության մեջ է դնում ինչ-որ անկլավների մասին թեզը, որն իրականում զուրկ է պատմական, օրինական և սահմանադրական լեգիտիմությունից։
Հաշվի առնելով այն, որ նախ Խորհրդային Միության հանրապետությունների սահմանները եղել են խիստ պայմանական, փաստացի վարչական բաժանում էր, իսկ 1991 թվականին Ալմատիի հռչակագրի ընդունման ժամանակ Արցախի հանրապետությունը նույն Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների սահմանադրության համաձայն արդեն դուրս էր եկել ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից։ Այս պայմաններում ռազմական առումով ավելի ուժեղ Ադրբեջանը կարող է տարբեր գործողություններ ձեռնարկել, ստիպելով Հայաստանին կատարելու իր պայմանները։ Իրանը իր հերթին ձգտում է կանխել նման գործողությունները եւ ադրբեջանա-թուրքական բլոկի հետագա ամրապնդումը տարածաշրջանում։ Սրան գումարվում է նաեւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու ծրագիրը, որը ոչ մի կերպ չի տեղավորվում Իրանի տարածաշրջանային հետաքրքրությունների եւ անվտանգության ապահովման շրջանակներում։ Ըստ էության այս ծրագրի կյանքի կոչման գաղափարը այն կաթիլն է, որը լցրել է Թեհրանի համբերության բաժակը։ Հենց այս համատեքստում է, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Սեյեդ Ալի Խամենեին Էրդողանի հետ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում ուղղակի զգուշացում է հնչեցրել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի անթույլատրելիության եւ Հայաստան-Իրան հազարամյակների սահմանի նկատմամբ որևէ ոտնձգության անթույլատրելիության մասին։ Արցախի հայաթափումից հետո հայ-իրանական հարաբերությունները մի քանի մարտահրավերների առաջ են կանգնել։ Նախ Արցախի հայաթափմամբ հայ-իրանական սահմանի երկայնքով անվտանգության իրավիճակը ավելի է բարդանում։ Արցախում օրինական սեփականատերերի, արցախահայերի բացակայությունը կարող է հանգեցնել մաքսանենգության, ապօրինի հատումների եւ անվտանգության սպառնալիքների աճի։ Եվ Հայաստանը եւ Իրանը պետք է ուժեղացնեն սահմանային հսկողությունները իրենց տարածքների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Արցախը մինչ իր հայաթափումը տնտեսական կապեր ուներ թե Հայաստանի, թե Իրանի հետ, իհարկե ոչ պաշտոնապես, բնակչության տեղահանումը եւ ենթակառուցվածքների ոչնչացումը կազդեն տարածաշրջանի տնտեսական գործունեության վրա։ Իրանը կարող է առերեսվել տնտեսական մարտահրավերներին կապված առևտրի խափանումների, ներդրումների հնարավորությունների կորստի եւ տեղահանված բնակչությանը աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության հետ։ Արցախի հայաթափումը փոխում է տարածաշրջանի աշխարհառազմավարական լանդշաֆտը, ինչի հետևանքով պաշտոնական Բաքուն ուղղակի դեմ է գնում նաեւ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեիի 44-օրյա պատերազմի ավարտին կատարած շատ կարևոր արձանագրումներին, որոնցից մեկը հստակորեն վերաբերում էր Արցախի հայ բնակչության անվտանգության ապահովման հրամայականին։ Իրանը պատմականորեն դերակատարություն է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջնորդության առաքելության տեսանկյունից, հաշվի առնելով նրա աշխարհագրական մերձեցումը եւ երկու երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Այժմ, երբ Արցախը հայաթափված է, տարածաշրջանային անվտանգային համակարգի կիզակետը փոխվում է, ինչը հնարավոր է ազդի տարածաշրջանում Իրանի ազդեցության եւ դերի վրա։ Այս մարտահրավերների դիմակայելու համար Հայաստանն ու Իրանը պետք է ամրապնդեն իրենց երկկողմ համագործակցությունը հետևյալ ոլորտներում։ Անվտանգային սերտագույն գործակցություն, որը ենթադրում է ընդհուպ մինչև ռազմաքաղաքական գրված կամ չգրված դաշինքի կնքում։ Դիվանագիտական սերտ համագործակցություն տարածաշրջանային եւ միջազգային տարբեր կառույցներում եւ ձևաչափերում։ Հնդկական հյուսիս-հարավ տրանսպորտային հանգույցում Հայաստանի որպես օղակներից մեկը դառնալու դերակատարության ամրագրում եւ գործնական քայլերով առաջ խաղացում։ Պարսից ծոց Սև ծով իրանական տրանսպորտային ծրագրի հնարավորին արագ կյանքի կոչում։ Տնտեսական հարաբերությունների բազմակողմ սերտացում եւ խորացում, թե երկկողմ, թե Հայաստանի միջոցով Իրան ԵԱՏՄ ձևաչափերով, կրթական, գիտական եւ մշակույթի ոլորտներում սերտագույն համագործակցություն, հաշվի առնելով հազարամյակների քաղաքակրթական այն ընդհանուր հեմքը, որն ունեն հայ եւ իրանցի ժողովուրդները։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում Հայաստան-Իրան փոխգործակցությունը այլընտրանք է Թուրքիա-Ադրբեջան եւ Թուրքիա-Ադրբեջան-Իսրայել տանդեմներին եւ կողմերը չեն ցանկանա, որ այդ այլընտրանքը վերանա կամ վտանգի ենթարկվի։ Նախ Հայաստան-Իրանի սահմանակից միակ քրիստոնյա երկիրն է եւ Իրանում ակտիվ գործունեություն է ծավալում հայկական համայնքը, նաեւ որպես հավելյալ կապող օղակ հանդես գալով երկու երկրների միջև։ Ոստի կարող ենք փաստել, որ հայ-իրանական համագործակցությունը կենսական հակակշիռ է նշված տանդեմներին, որի համադրումը եռակողմ կամ քառակողմ ձևաչափերով, նկատի ունեմ Հնդկաստան, Ռուսաստան, նաև որոշ արաբական երկրների ներառումը, էլ ավելի կամրապնդի թե Հայաստանի եւ թե տարածաշրջանի անվտանգային ճարտարապետության պահանջը։
Այս ամենի համատեքստում չափազանց կարևոր է վերոնշյալ բոլոր կետերի համար հստակորեն մշակված տեսական մոտեցումների առկայությունը, ըստ էության հայ-իրանական հարաբերությունների տեսլականի, դրանից բխող գործողությունների ծրագրի և ճանապարհային քարտեզի մշակումը, որը իրականացնելու պոտենցիալ ունի իրանագիտության հայկական դպրոցը իր իրանցի գործընկերների հետ արդեն իսկ առկա սերտ համագործակցության շրջանակներում։ Արդի աշխարհը նոր ձևավորվող աշխարհակարգի և այդ աշխարհակարգի շրջանակներում նոր կամ վերաիմաստավորված դաշինքների աշխարհ է։ Ուստի Հայաստանը և Իրանը չեն կարող իրենց թույլ տալ շռայլություն չձևավորելու հնագույն այս երկու քաղաքակրթությունների տևականությունը և հավերժականությունը ապահովելուն միտված հայ-իրանական քաղաքակրթական դաշինքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան, ինչպես իրանցի մեր հյուրերից մեկը նշեց, մենք այստեղ բարեկամներով ենք հավաքված և պետք է երբեմն նաև ճշմարտությունը ասել, որպեսզի կարողանանք դրա վրայով անցնելուց հետո շարունակենք մեր հարաբերությունների զարգացումը։ Այո, 2020 թվականի պատերազմից հետո իրանցի որոշ պաշտոնյաների շնորհավորանքները Ադրբեջանին բավական խոցեցին մեր հասարակությանը և պետք է անկեղծորեն ասեմ, հատկապես իրանագետներին, որոնք ջանասիրաբար համագործակցում են և լավագույնս փորձում են զարգացնել հայ-իրանական հարաբերությունները։ Սա բավական մեզ խոցել էր, պետք է սա արձանագրենք։ Եվ ուզում եմ նշել, որ երբեք երևի թե Կովկասում տեղի չի ունեցել ուժերի այնպիսի գերլարում, ինչպես որ մենք տեսնում ենք 2020 թվականից հետո, այսինքն մենք տեսնում ենք թե տարածաշրջանային, թե արտատարածաշրջանային երկրների շահերի կուտակումը Կովկասում, որը հղի է նոր խնդիրներով։ Եվ այստեղ այո, խիստ կարևորվում է Հայաստանի և Իրանի գերակտիվ քաղաքականությունը, որի շնորհիվ կվիժեցնենք պարզապես բոլոր այն խնդիրները, որոնք կախված կլինեն մեր գլխին։ Հակառակ դեպքում մենք կունենանք կորուստներ և այդ կորուստները կլինեն անդառնալի և կլինեն անդառնալի թե Հայաստանի, թե Իրանի համար։ Հարց ու պատասխաններին հետո կանդրադառնանք, այժմ ձայնը տրվում է Իրանի մեր մյուս գործընկերոջը Ջաֆար Խաշեին, Կովկասյան հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, թեման է Իրանի հարևանության քաղաքականության հատկանիշները։ Խնդրեմ։ Good afternoon. First of all, I would like to thank Orbeli Institute for hosting and organizing this conference and invite me. My name is Jafar Khashe. I am head of Caucasus Studies Institute at the University of Tehran. And I'm here to present to you about the neighborhood policy of Islamic Republic of Iran in relation with the Armenia. Neighborhood policy is rooted in good neighborliness policy. This policy should not be seen in terms of security, but in terms of economics of neighboring countries, which is achieved through the use of the territorial capacity of neighboring countries. One of the main conditions of this policy is the neighbors' satisfaction with each other, which should be based on their supplementary capacities. The main function of neighborhood policy is to maintain the status quo and establish stability in region and borders based on the realization of fundamental agreements between neighbors. Successful implementation of this policy is based on identifying all existing potential, including the civilization and cultural fields, which can provide the necessary grounds for establishing neighborhood relation between Iran and Armenia. This policy is discussed on the basis of 3 levels of bilateral relation with neighbors, regional relation, and the use of a regional and international organization, each of which should be followed according to a series of agreements and models.
While neighbor is defined in terms of physical and geographical context, neighborhood policy means a normative concept that requires the will of neighbors to be implemented. This policy has been at the international system at various times. Example of this can be seen in history of Nazi Germany and the former Soviet Union and Japan, which pursued a neighborhood policy that was unsuccessful and they finally failed. The reason was that they were proposing a powerful country in a region instead of a powerful region. Neighborhood policy, on the other hand, should seek to create a strong region. At present, Iran's neighborhood policy is in line with the upstream documents, and Iran seeks to create a powerful region. Neighborhood policy of Iran with Armenia in the bilateral relation. Armenia has a very different situation among the neighbors of the Islamic Republic of Iran. Although Armenia is the only Christian neighbors of Iran, we have the most peaceful and respectful relation with these neighbors. Important components such as cultural, economic, and geopolitical ties are influential on this regard. Good political relation, membership in regional organization, and the two countries' mutual support in international organization are very good example of this relation. The result is the formation of a positive semantic system between Iran and Armenia. Iran's neighbor policy with Armenia in the regional level. Geopolitically, Iran and Armenia have to work together and they must do so. If either side ignores this, it will suffer irreparable damage in the long run. Economically, the parties should improve relations, but from an economic point of view, relation should not be limited at the bilateral level. Economic relation between the two countries should be seen in the framework of regional organization through membership in the Eurasian Economic Union and the World Trade Organization and the Free Trade Agreement with the European Union. Armenia has built up a potential to improve economic relations beyond bilateral ones. Transit project in Iran, neighborhood policy in relation with Armenia. Iran and Armenia are not rivals but complementary in transit project. The two parties must seriously pursue the north and south corridors. Armenia has made a good investment in its transportation infrastructure to be north. Armenia must consider the reopening of the Julfa-Yerevan railway through Nakhchivan if an agreement can be achieved with the Republic of Azerbaijan. In this regard, some obstacles has been with the neighborhood policy of Iran in relation with Armenia. First, the absence of peace agreement. The prolongation of the signing of the peace agreement and the continuation of the current situation are an excuse for the intervention of trans-regional actors in the region, and it has resulted in the disrupting of the natural order of the region. This situation has created a weak era whose members suffer the most. In a weak and unstable region, no long-term project is underway. At the present time, the parties should not allow the conflict to change from one situation to another instead of being fully resolved. The signing of a payment peace agreement with the condition agreed upon by the parties can be really helpful for the peace and stability of the region. Another obstacle is the presence of destructive actors in the region. So far, during the 3 decades since the independence of the South Caucasus Republic, the presence of trans-regional actors has not been able to have a
positive impact on the process of resolving the crisis, because the goal was not to solve this crisis at all, but in many cases they sought to escalate the tension. Which principle of peace is compatible with the sale of large amount of military weapons by Israel to the Republic of Azerbaijan? The Islamic Republic of Iran opposes the unconstructive presence of other activities in the South Caucasus. And I'd like to wrap up by summarizing what we just discussed. Iran and Armenia have been situated next to each other by geography, but they have had a good relation willingly so far, and they must maintain this situation with all their power. A change in this situation will impose geopolitical costs on the parties. If we look at the relation between Iran and Armenia on a bilateral basis, we can't have a correct analysis of the situation. Relation between the two parties must be developed at the regional level and beyond that. At the regional level, participation in transit project is very important for both countries. What determines the developments in the region in the next 2 or 3 decades is the ratio of each country's presence in transit project. In this regard, the two sides must make a necessary political and economic investment. Thank you very much for your time today. Այժմ անցնում ենք հարցերի եւ քննարկումների փուլը եւ ինչպես պարոն Յալանուզյանը ասաց, օգտվելով իր մոդերատոր լինելու հանգամանքից չարաշահել է իր դիրքը, այնպես էլ ես այսօր կփորձեմ չարաշահել իմ դիրքը եւ ունեմ որոշ հարցեր։ Առաջին ըստ հերթականության կասեմ, պարոն Խաշեն խոսեց հզոր ռեգիոն ստեղծելու մասին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր նպատակն է ստեղծել հզոր ռեգիոն եւ անվտանգ ռեգիոն։ Այստեղ ես կցանկանայի խոսել միայն Կովկասի մասին, ոչ թե Մերձավոր Արևելքի։ Ինչպիսի գործիքակազմ ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Կովկասում ստեղծել հզոր ռեգիոն, այն դեպքում, երբ էլի անկեղծ ենք խոսում, չէ՞, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջան-Իրան հարաբերությունները տեսնում ենք ունեն բավական մեծ խութեր, խնդիրներ, իսկ Վրաստանն էլ որդեգրելով արևմտյան կողմնորոշում երբեք էլ աչքի չի ընկել Իրանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենալու հարցում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի Կովկասում միակ այն հենարանն է, որը փորձում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ջերմ հարաբերություններ պահպանել, այդքանով Իրանը Կովկասում ունենում է իր տեղն ու դերը։ Պետք է սա արձանագրենք եւ կխնդրեի ձեր պատասխանը։ Դոպե հերթով։ Այո, հաջորդ հարցս Մահմուդ Շուրիին է վերաբերում։ Այստեղ հնչեց հարց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության առևտրաշրջանառության մեջ երրորդ պարտներն է, երրորդ գործընկերն է։ Ես կցանկանայի իմանալ Հայաստանի Հանրապետությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրաշրջանառության որերորդ գործընկերն է։ Այն հաշվարկով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդամենը 3 միլիոն ենք, ցավոք սրտի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բարեբախտաբար 80 միլիոն է։ Այսինքն դուք ունեք բավական մեծ շուկա, մեր շուկան համեմատաբար փոքր է։ Որերորդ տեղում ենք մենք գտնվում ձեր շուկայում, որովհետև եթե մենք խոսում ենք բարեկամության մասին, դա պետք է որոշակի հավասարության նշաններ լինի։ Եվ այո, ես ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանն ու Իրանը այսօր դարձել են բնական դաշնակիցներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մի շարք խնդիրներ, հատկապես ազգային անվտանգության հարցերի հետ կապված, մենք ունենք խնդիրներ, որոնք նույնական են, այսինքն որոնք բխում են մեր երկուսի շահերից, ինչն էլ նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք այդ խնդիրները հաղթահարելու համար։ Շնորհակալություն, մեծ սիրով կլսեմ ձեր պատասխանները, այնուհետև տեսնում եմ, որ զալում ունենք, այո, մենք ունենք հարցեր, բոլորին կուղենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ I
ask my friends to translate my answer. I speak in Persian. Man, are you ready? برای اینکه من بتونم دقیق و در حقیقت کامل به سوال شما پاسخ بدم به فارسی صحبت میکنم تا این همکارم اینو در حقیقت ترجمه کنم. In order for me to be exact and to the point, I will speak in Farsi and I'll ask my colleague to translate it in English. من در مورد منطقه قوی صحبت کردم و مبنای صحبت‌های من در حقیقت اصول اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز است. I talked about a powerful region and the main issue of my focus is about اصول سیاست خارجی ایران در is قفقاز. about the focal points of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the Caucasus region. از دیدگاه ما چند تا محور وجود داره که ما اونها رو پیگیری میکنیم. یکی تمامیت ارضی تمام این جمهوری‌ها طبق مرزهای بین‌المللی. From our point of view, there are a few directions which we follow. The first one is the sovereignty of all the former republics of the Soviet Union. و در کنار اون امنیت و ثبات در این منطقه. And besides security in this region. البته ما به حق تعیین سرنوشت برخی اقوام از جمله ارامنه قره‌باغ اعتقاد داریم. But at the same time, we also believe in the right for determining the future of some groups, for example, the Armenians in Karabakh. ما مستقل از شرق و مستقل از غرب دنبال همکاری و در حقیقت صلح در قفقاز هستیم. We are independent from the west and east, seeking cooperation in Caucasus. ما روابط خیلی خوبی با روسیه در سطح کلان داریم. We have really good and close relations with Russia in the highest possible level. ولی سیاست‌های منطقه روسیه رو حمایت نمی‌کنیم. But we do not support the regional policies of Russia. تمامیت ارضی اوکراین، گرجستان، آذربایجان و ارمنستان مورد تاکید ماست. For this reason, we support the sovereignty of Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Armenia. همچنین ما هیچ وقت تسلیم فشارهای آمریکا و ناتو در منطقه نخواهیم شد. And also, we will never let it go in front of under the pressure from the US in this region. مبنای در حقیقت رویکرد ما همکاری منطقه‌ای طبق منافع مشترک همه کشورهای منطقه است. The basis for our approach is the regional cooperation between all the regional countries. بر همین اساس ما تقویت یک کشور در منطقه به ضرر کشور دیگر را در حقیقت به ضرر امنیت منطقه می‌دانیم. For this reason, we see it as a damage to the security of the region if one country in this region gets more powerful in spite or at expense of another country getting weaker. بنابراین از نظر ما بهترین و پایدارترین صلح در منطقه در وضعیتی است که نه کشورهای منطقه بلکه خود منطقه در یک حالت قوی قرار بگیره. For this reason, we think that the best case scenario for the region from the security point of view is when not only the countries of the region but the region itself will be in a powerful position. در عمل هم عملکرد سیاست خارجی ما این رویکرد رو تایید میکنه. And our foreign policy in action approves and confirms this approach. دو تا پروژه خیلی بزرگ ما در منطقه کریدور شمال و جنوب از خاک جمهوری آذربایجان و کریدور بندرعباس دریای سیاه از خاک ارمنستان است.
We have two mega projects in this region. One of them is the north-south corridor through Azerbaijan, and the other one is the Bandar Abbas port to the Black Sea port through Armenia and Georgia. قطعا بدون صلح و بدون امنیت این پروژه ها عملی نخواهد شد. Without peace and security, we cannot carry on realizing these projects. Thank you. Let me speak Persian too. من اگر بخوام یک در واقع جمله به صحبت‌های آقای خاشه اضافه بکنم این هست که منطقه قوی منطقه‌ای هست که وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی داشته باشه. If I want to add one sentence to the remarks by Mr. Khasha, I can say that a powerful region is a region where there is integration in terms of security and economics between the countries. They are connected and at the same time they are dependent on each other in terms of security and economy. وجود این وابستگی‌های متقابل اقتصادی و امنیتی در واقع هم به توسعه کشورها کمک میکنه و هم به کاهش جنگ و درگیری. I mean, the existence of such interconnections between the countries of the region helps in progress processes in the countries and also refrains them from having more conflicts and wars. در مورد روابط اقتصادی ایران و ارمنستان خب واقعیت اینه که به هر حال یک مشکل اساسی که شاید تو روابط ما با سایر همسایگان هم وجود داره مسئله عدم شناخت ظرفیت‌های همدیگه هست. Regarding our economic ties with Armenia, there is a situation in terms of our economic partnership also with other neighbors, and this is not understanding and knowing exact economic potentials of these countries. ما در سال گذشته تونستیم به حال حجم روابط اقتصادی رو به حدی برسونیم که ایران به سومین کشور در واقع شریک تجاری ارمنستان تبدیل شد. In the last year we could reach a level of economic cooperation that puts Iran in the third place for economic ties with Armenia. قطعاً این در چارچوب ظرفیت‌های اقتصادی ایران و ارمنستان خیلی سطح مطلوبی نیست. Considering the framework of the economic potentials of Iran and Armenia, I think that this level is not good enough. همونطور که در جلسه صبح هم گفته شد واقعا ما تو بخش گردشگری ظرفیت‌های زیادی داریم که اساساً فعال نشده. For example, as was mentioned in the morning session, we have great potentials in terms of tourism that have not been realized yet. و حتما ارمنستان هم ظرفیت‌ها و کالاهای زیادی داره که میتونه به ایران عرضه بکنه و سطح روابط تجاری و جایگاه خودش رو در شرکای تجاری ایران ارتقا بده. In Armenia, Armenia certainly has potentials and products that it can offer to Iran so that it could change its current position among the Iran's economic partners. متاسفانه یک مشکلی که ما تجار ما صنعتگران ما در روابط اقتصادی خودشون با همسایگان دارن و به ویژه با اعضای کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا این هست که شناختی نسبت به این ظرفیت‌ها وجود نداره و یک نگرانی هم از موانع در بین تجار و صنعتگران ما وجود داره. Unfortunately, there is a problem among Iranian businessmen when it comes to economic partnership with our neighbors, and it's that there is no practical and real
understanding of the potentials, especially when it comes to partnership with our partners in the Eurasian Economic Union. They are afraid of the obstacles in the way, and also at the same time, they don't have a real picture, an image of the potentials of the country members of this organization. Շնորհակալություն պատասխանների համար։ Այժմ ձայնը տանք Տիկին Փաշյանին, համեցեք Տիկին Փաշյան։ Ես ավելի շատ ոչ թե հարց, այլ քննարկում հարց, եթե կարելի է։ Նախ շատ շնորհակալություն հետաքրքիր քննարկման համար։ Այս ընթացքում շատ խոսվեց քաղաքական տնտեսական ասպեկտների մասին, բայց ես ուզում եմ խոսել տարածաշրջանում կան պետություններ, որոնք կարծես խոչընդոտում են Իրանի մշակութային եւ կրոնական ավելի քաղաքակրթական ազդեցությունը եւ ուզում եմ վկայակոչել կոնկրետ Ադրբեջանի քաղաքականությունը անverջ հետ մղել իրանական շիիզմը, արգելափակել այն հոգևորականներին շիա, մանավանդ պարսկական ծագում ունեցող, ովքեր որ իրենց կրոնական տիտղոսները ստացել են Իրանում, Իրաքում, հայտնի շիայական կենտրոններում։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ Ադրբեջանում վերջին 30 տարիներին կա հետևողական քաղաքականություն, ուղղակի արգելափակելու առհասարակ իրանական ամեն տեսակ ազդեցությունները, շատ հոգևորականներ այսօր բանտերում են գտնվում եւ նաեւ ուզում եմ մեկ այլ հարցի վրա ձեր ուշադրությունը բևեռել, որ կա Ադրբեջանում պատմությունը աղավաղելու երկու կոնտեքստ։ Օրինակ հայերի, ուրեմն քրիստոնեական այդ մշակութային ժառանգությունը վերագրել աղվանականի եւ մուսուլմանական, իրանական, շիայական ազդեցությունը եւ մշակույթը ուղղակի ադրբեջանականացնել։ Այս երկու տենդենսները Ադրբեջանը տանում է զուգահեռաբար։ Եվ այս այն հարցն է, որ Հայաստանը եւ Իրանը համատեղ ունեն անելիքներ։ Եվ նաև օրինակ Երևանի իրանական շիայական մզկիթը վերագրել որպես ադրբեջանական եւ այլն, սրանք պատմական կեղծարարության տիպական օրինակներ են։ Ես խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, որ դուք Հայաստանում եք եւ մենք այստեղ հակաադրբեջանական քարոզչություն ենք անում, ուղղակի մենք ուզում ենք առանձնացնել տենդենսները, այսինքն Իրանի ուրեմն շահերին դեմ գնացող հակագիտական թեզեր եւ այլն։ Ես ցանկանում եմ ուղղակի իմանալ, թե արդյոք այս դետալները որևէ դեր ունեն Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում եւ արդյոք Իրանը վստահում է Ադրբեջանին որպես գործընկեր եւ արդյոք թուրք-ադրբեջանական տանդեմը Իրանի համար ռիսկեր ունի, թե չունի, արդյոք այստեղ Իրանի համար կան դժվարություններ, ուրեմն հաղորդակցության մեջ։ Շնորհակալ եմ եւ մի հարց է Լիանային եմ ուզում տալ։ Դուք նշեցիք, որ Հայաստանը եւ Իրանը պետք է ռազմաքաղաքական առումով ռազմաքաղաքական բնագավառում համագործակցեն։ Իմ համար սա մի քիչ այսպես դեռ չմարսված, հա, այսպես ասեմ, դեռ մի փոքր ոչ թե անհասկանալի, այլ դեռևս մշակման ենթակա գաղափար է, որովհետև ես ինչքան որ այսինքն զուտ գետնի վրա նայում եմ, Իրանը մի քանի անգամներ ցույց է տվել, որ ունի ռազմական հնարավորություն, բայց ինքն էլ միտված չի եղել երբևէ ներքաշել ռազմական գործընթացի մեջ։ Սա շատ տակտիկական առումով կարծում եմ շատ ճիշտ ու գրագետ վարք է, եւ մյուս կողմից արդյոք Իրանի հետ ռազմական համագործակցությունը Հայաստանի համար
մարտահրավերային չէ եւ արդյոք այդ օրակարգը Հայաստանի եւ Իրանի համար ընդունելի է գուցե թե Հայաստանը եւ թե Իրանը խուսափում են այդ դիսկուրսից ուղղակի ձեր թեզերը այնքան իմպերատիվ դուք շարադրեցիք այստեղ ինձ թվում է պետքա մենք ավելի զգուշ լինենք ու համագործակցության այնքան չիրացված հնարավորություններ կան որ մինչև ռազմաքաղաքականին հասնելը մենք դեռ շատ ու շատ անելիքներ ունենք։ Իմ համար նաև որոշակի խնդրահարույց է, որ Հայաստանը չունի տնտեսական ներկայացվածություն Իրանում։ Տեսեք, մենք անդադ ասում ենք, որ Հայաստանի շուկան բաց է Իրանի առաջ, իսկ մեր գործարարները ինչ ներդրում ունեն իրանական տնտեսության մեջ, օրինակ մեր գորգագործները կարող են իրենց գորգերը արտահանել Իրան, այդտեղ վաճառել կամ որևէ ոլորտ ես կուզեի քանի այստեղ են մեր իրանցի գործընկերներ իրենք նշեն օրինակ մեր բիզնեսմենները որ ասենք ինչ օրինակներ կարող ենք մենք բերել այս առումով ես թե Հնդկաստանի թե Իրանի հետ կապված շատ դժվարություններ եմ տեսնում զուտ մեխանիզմների, գործիքակազմի, ընկալումների առումով եւ իրոք շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, որտեղ այսպիսի քննարկումները միմիայն օգնելու են, որ մենք ավելի լավ ճանաչենք, ինչքան հասկացա մեր ռեգիոնում մենք մնալու ենք մենք մերոնցով ու պետք է այս բոլոր հարցերը մենք փորձենք հասկանալ, մարսել ու դրանց լուսման ձևերը գտնել։ Շնորհակալություն, եթե մի փոքր երկար էր։ Համեցեք ըստ հերթականության բան։ تشکر میکنم سوال خیلی خوبی پرسیدید که این مسئله دغدغه ما هم هست. Thank you so much for the question. This issue is actually being paid to also in Iran. متاسفانه در جمهوری آذربایجان ما شاهد تلاش‌های مخرب بر علیه نه تنها ایران بر علیه ارمنستان و بر علیه برخی دیگر از کشورها از جمله در کتب درسیشون در رسانه‌هاشون هستیم. Unfortunately, we have been witnessing destructive approaches in the Republic of Azerbaijan with regard to Iran, Armenia, and even other countries in their even school books and in their media. ما برای اینکه پاسخ مناسبی برای این اقدامات داشته باشیم، اول باید دلیل آنها را خوب بدانیم. For us, in order to show appropriate reaction and response, we should firstly know the reason behind these approaches. از نظر ما از زمان جنگ جهانی اول کنشگران فرامنطقه‌ای همواره تلاش کردند مینگذاری زیر پای ایران در قفقاز انجام بدهند. We think that as of the First World War, the actors outside of this region has tried to put, I may call it, mines under the feet of Iran in this region. از آن زمان ما شاهد هستیم که دولت عثمانی، دولت انگلیس، حتی دولت بلشویک روسیه تلاش‌هایی در این راستا انجام دادند. We have witnessed some efforts and approaches from the Ottoman Empire at that time, from London, the British Empire, and even from the Bolshevik Russia to do some damages in this region. در این چارچوب ما می‌بینیم که آنها برای اینکه ما نتوانیم رابطه مناسب با جمهوری‌های قفقاز جنوبی داشته باشیم برای ما تنش درست می‌کنند. We have witnessed in this framework that these countries make artificial tensions for Iran in this region so that Iran couldn't have normal ties with republics of this region. در همین چارچوب دولت جمهوری آذربایجان این روند را تغییر نداده و در همون قالب به پیش میره. And in this framework, the government of the Republic of Azerbaijan hasn't changed the course in this direction and is going down this way. پاسخ ما به اقدامات آنها در سطوح مختلف در جریان است. And our response and reaction to their approaches are going on in different directions. ما به عنوان کسانی که دانشگاهی هستیم و رسانه‌ای هستیم
همواره سعی میکنیم تاریخ درست و دقیق منطقه را به مخاطبین بفهمانیم. We as the people who are active in media and in universities and academic circles, we try to somehow transfer to them the true history of this region. قطعاً مقامات ما به مقامات جمهوری آذربایجان این موارد را گوشزد میکنند. I am pretty sure that our officials have already told them these statements. جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح تلاش میکنه که همه کشورها به ریل صلح‌آمیز برگردند. The Islamic Republic of Iran tries always and efforts in different directions in order to bring back all the regional countries to the peace way. البته این تنها پاسخ نیست. در صورتی که خطوط قرمز ایران زیر پا گذاشته بشه قطعاً پاسخش قاطعانه خواهد بود. But this is not the only response and feedback from Iran. If the red lines set by Iran are crossed, I'm pretty sure that responses will be in another way. Thank you. متاسفانه من فقط جمله کوتاه اضافه بکنم به صحبت‌های همکارم. I'm going to add just a short sentence to the statements by my colleague. متاسفانه بعضی از نظام‌های سیاسی برای اینکه هویت خودشون رو تثبیت بکنن تلاش میکنن از طریق دگرسازی و در واقع تقابل با هویت‌های دیگه، ایجاد تقابل با هویت‌های دیگه این کار رو انجام بدن. Unfortunately, some political systems, in order to fixate and stabilize their own systems, they try to introduce a new identity against another identities. جمهوری آذربایجان حداقل در 2 دهه گذشته سعی کرده از طریق تقابل با ایران در واقع به نوعی برای خودش هویت جدیدی ایجاد بکنه. The Azerbaijan Republic has tried, at least in 2 recent decades, to build some kind of identity for itself by standing against Iran. برای ایجاد این هویت جدید باید تاریخ رو جعل بکنه، باید در واقع ریشه های مذهبی خودش رو تخریب بکنه. And for this new identity, they have to make fake histories and they have to stand against their own religious roots. و نکته دیگر این که متاسفانه تقابل با ایران به دلیل مشکلاتی که ما با آمریکا داریم برای بسیاری از کشورها نه تنها کم هزینه هست، برای که میتونه دارای منافعی هم برای اونها باشه. And the other problem is that standing against Iran not only doesn't have any expense for many countries because of the problem that we have in the United States, but at the same time it can even have some concessions for those countries who stand against Iran. و به همین دلیل بعضی از کشورها سعی میکنن از این طریق در واقع ارزش خودشون رو برای غرب بالا ببرن. So for this reason some countries may try to somehow increase their value for the Western society by standing against Iran. Շնորհակալություն, ուրախ եմ, որ այս հարցում, այս հարթության մեջ միակարծիք ենք, հատկապես Ադրբեջանի կեղծարարության հետ կապված։ Սա եւս մեկ ձեռքբերում է, որ մենք այս գիտաժողովի շրջանակներում արձանագրեցինք։ Այժմ խոսքը տալիս ենք Տիկին Պետրոսյանին, պատասխանելու հարցին Տիկին Փաշանին, եւ մենք ունենք մեկ հարց եւս եւ կարծում եմ պետք է ամփոփենք, որովհետեւ մեր ժամը 4-ին էր ավարտվում։ Իհարկե ես կարող եմ եւս 3 ժամ այստեղ նստել, բայց այլ սեսիաներ էլ կան։ Համեցեք Տիկին։ Շնորհակալություն, հարցի համար եւս շնորհակալ եմ, փորձեմ հնարավորինս հայտնի պատասխանել։ Ռազմաքաղաքական համագործակցությունը չի ենթադրում որևէ ռազմական գործողություններ ոչ տարածաշրջանում, ոչ դրա սահմաններից դուրս։ Ռազմաքաղաքական համագործակցության շրջանակներում կարող է լինել նաև նույն համատեղ զորավարժությունները, որի առաջարկը նաև իրանական կողմից եղել է։
Ռազմաքաղաքական համագործակցության տրամաբանության մեջ կարող ենք դիտարկել նաև օրինակ համապատասխան ռազմական մասնագետների վերապատրաստումը երկու երկրներում է, սպառազինությունների ոլորտում համագործակցությունը։ Ուզում եմ շեշտել, որ ռազմաքաղաքական համագործակցություն ասելով չենք ենթադրում ռազմական գործողությունները, որովհետև ոչ Հայաստանը, ոչ Իրանը տարածաշրջանում ագրեսոր երկրներ չեն։ Ինչ վերաբերվում է համագործակցությունների մասով իմ հնչեցրած թեզերին, ակնհայտ է, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը որպես արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն առաջ է քաշում խաղաղության օրակարգը։ Այն պայմաններում, երբ մեր հարևան երկրներից մեկը Ադրբեջանը պարբերաբար ագրեսիվ հռետորաբանությամբ է հանդես գալիս Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ հռետորաբանությամբ հանդես եկող Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգ մշակելը արկածախնդրություն չէ, ապա կարծում եմ, որ հարևան եւ բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունների խորացումը եւ զարգացումը առավել եւս արկածախնդրություն չէ եւ այն հիմնական թեզերը եւ կետերը, որոնք ներառվել էին իմ զեկույցում, դրանք տեղավորվում են հայ-իրանական համագործակցության տրամաբանության մեջ, այսինքն այդ կետերի շուրջ քննարկումներ տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր իշխանությունների օրոք եղել են, ինչ պատճառներով դրանք կամ կյանքի չեն կոչվել, կամ այսպես թերի են մնացել, այնպես որ կարծում եմ, որ ցանկության դեպքում կողմերը կարող են իրենց այսպես բազմակողմ հարաբերությունները առավել զարգացնել եւ խորացնել, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ երկու կողմից էլ ցանկություն կա։ Շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան, ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի միջեւ որոշակի հարցերում կան համագործակցություն, այդ թվում նաեւ մեր Վազգեն Սարգսյանի դպրոցի, Աման դպրոցի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական դպրոցի միջեւ կան պայմանագրեր, որոնք իսկապես կարող են ավելի խորը համագործակցության վրա գնալ, այսինքն ունենք այստեղ եւս համագործակցություն։ Եվս մեկ հարց, համեցեք։ Can you hear? I'd like to know whether all the stuff that Liana Petrosyan said, do you continue to believe that this crossroad of the peace will definitely enlarge the opportunities between Iran and Armenia, or you consider like accept it as precondition between like relationships between Armenia and Iran? And I would also like hear about how far are you ready in these conditions go, and considering both political and economic opportunities. Thank you. خب ابتکار در واقع چهار راه صلحی که آقای نخست وزیر پاشینیان مطرح کردن به حال موضوعی هست که یک موضوع جدید در منطقه است. So the initiative of Crossroads for Peace, which was pushed by Prime Minister Pashinyan, is a new, brand new issue in the region. و همونجور که در صحبت ها هم تو سخنرانی هم اشاره کردم، در واقع این یک انتخاب ارمنستان هست و ما به این انتخاب احترام میذاریم. And as I mentioned in my speech, this is a choice made by Armenia, and we support and respect this choice. و اینکه به هر حال این پیشنهاد و این ابتکار حتما میتونه به صلح و همکاری‌های منطقه‌ای کمک بکنه. And this initiative and offer can certainly help a great deal to reach more peace and prosperity in the region. ولی باید با واقع بین هم باشیم و ظرفیت‌های در واقع ایجاد چنین ابتکاری رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. But we also at the same time must be realistic and look closely at the potentials for realizing such an initiative in the region. واضحه که این ابتکار هیچ نوع در واقع
تهدیدی برای ایران نداره و حتی برای منافع زیادی هم میتونه برای ایران داشته باشه. It is pretty obvious that this initiative doesn't have any threat against Iran, but at the same time it can even have benefits for Iran. ولی باید برای عملیاتی کردن اون حتما نیروهای زیادی فعال بشن، از جمله به هر حال فکر می‌کنم هند باید در این زمینه بیش از پیش فعال باشه. But for realizing and making it operational, many forces must come to the ring, and especially India, I think, must be actively working on this initiative. در چند سال گذشته ما علیرغم اینکه با هند روابط خوبی داریم و تلاش کردیم که این حضور هند در چابهار افزایش پیدا کنه، متاسفانه موانعی برای این کار وجود داشته. In recent years, in spite of the fact that we have good relations with India, and we have tried to bring India to the Chabahar port, but there has been unfortunately obstacles and problems in this direction. این موانع حتما باید برطرف بشه و همینطور در واقع نوع تعاملی که باید با روسیه برقرار بشه فکر می‌کنم در این زمینه مهمه. These obstacles must be removed, resolved, and also I think that the type of the interaction that we must have with Russia is also of great importance. روسیه در این ابتکار ممکنه تعریف نشده باشه، ولی به هر حال روسیه یک کشوری هست که میتونه تأثیرات منفی بذاره. There must have been no role for Russia in this initiative, but Russia is a country which can have its influence. ولی به نظرم به اعتقاد من این باید از طریق تعامل و گفتگو مدیریت بشه. So I think that this must be managed through dialogue and interaction with Russia. من دو تا نکته کوچیک به صحبت‌های استاد عزیزم اضافه می‌کنم. I'm going to add two important points to the statements by my dear professor. ابتکار نخست وزیر ارمنستان از دو منظر برای ما خیلی مهم است. The initiative by the Prime Minister of Armenia is important for us from two points of view. یکی همطور که در عنوانش هم هست این ابتکار برای صلح است. The first one is even in the title. This initiative is for peace. ببینید برای ما خیلی مهم هست که همسایگان ما با هم درگیر نباشند. For us, it is very important that our neighbors won't be in conflicting status. ما مثل هر کشوری دوست داریم مرزهایمان مرزهای اقتصادی باشه، نه امنیتی و نظامی. We would also like it like any other country so that our borders would become economic borders, not security borders. بنابراین هر ابتکار و طرحی به سمت صلح حرکت کنه مورد حمایت جمهوری اسلامی است. So any initiative that moves towards peace will be supported by the Islamic Republic of Iran. نکته دوم که این طرح برای ما در حقیقت جالب هست And the second interesting point of this initiative for us این است که این طرح در حقیقت بر همکاری منطقه‌ای تاکید میکنه. is the fact that this initiative focuses and insists on regional cooperation. جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده که معضلات، مشکلات و همه مسائل منطقه باید با همکاری منطقه‌ای حل بشه. The Islamic Republic has always insisted that all the problems and obstacles in the region must be resolved through regional cooperation. بنابراین از این دو منظر برای ما این ابتکار خوبی است. So from these two points of view, I think this initiative is a good one for us. قطعاً ولی خب مشکلاتی پیش روی این ابتکار وجود داره. But it will certainly face some problems. آیا اینکه دیگر کشورها همکاری میکنن یا نه یک مسئله است. The fact that if other countries really will cooperate in this direction or not, it's one issue. و مهمتر از همه چیز اینکه این طرح بزرگ پشتیبان مالیش چه کسی خواهد بود. And the most important point is that for this mega project, who is going to support financially? تشکر. Thank you.
Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի, հարցերի եւ բանախոսությունների համար։ Ուզում եմ ուղղակի տեղյակ պահել, որ մենք արդեն գերազանցել ենք մեզ թույլատրելի ժամանակը, թեպետ Իրանի մասին կարելի է խոսել ոչ թե ժամերով, այլ օրերով ու ամիսներով, հատկապես հայ-իրանական հարաբերությունների մասին կարելի է խոսել տարիներով։ Այսպիսով շնորհակալություն եմ հայտնում մեր պանելի բանախոսներին, լսողներին եւ հարցվողներին։ Շնորհակալություն։ Ցավում եմ, բայց եւս մի հարց առաջացավ։ Հայերեն խոսում ես անգամ, շատ շնորհակալություն հնարավորության համար։ Հարցը վերաբերվում է վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանի սահմանի շուրջ ձևավորված էսկալացիոն իրավիճակի հետ կապված, ու նաև ներկայացված խաղաղության խաչմերուկի։ Մենք բոլորս խոսում ենք խաղաղությունից, հումանիզմից ու եւ այլ բարձր արժեքներից, բայց ինչևիցե միշտ լինում են B կամ G պլանները, որոնք որ դրանց չիրագործման պարագայում են կյանքի կոչվում։ Այս պարագայում եթե դիտարկենք, որ ոչ մի խաղաղության պլան չի ստացվում ու Աստված մի արածը հնարավորության դեպքում գուցե ինչ-որ ուժեր օգտագործեն ստեղծված իրավիճակը ու նորից ռազմական գործողություններ սկսվի Հարավային Կովկասում։ Արդյոք Իրանը ունի ինչ-որ կամ ըստ ձեզ արդյոք Իրանը ունի ինչ-որ նախանշված գործողությունների պլան, որը որ գործի կդրվի իրավիճակը հանդարտեցնելու նպատակով կամ հետագա այլ պլանները ոնց որ Իրանը կունենա։ Եթե կան նման ինչ-որ գործողությունների փաթեթ, որի մասին որ դուք տեղյակ եք կամ հնարավորության դեպքում ըստ ձեզ դրանք կարող եք նշել, շատ ուրախ կլինեի լսել։ Շնորհակալություն հարցի համար, նշեմ, որ սա իսկապես հուզում է հայ ժողովրդին, թեպետ վերջին հարցազրույցների ժամանակ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի ցույց էր տալի, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը դասակարգում է ամենաբարձր տեղում իր անվտանգության երաշխավոր լինելու համար։ Այս հարցի հետ կապված սա իսկապես կարևոր է եւ մեր բնակչությանը իսկապես ուզում է հենց այս հարցը։ Աստված մի արասը, եթե Ադրբեջանը հատեց Իրանի կարմիր գիծը, ինչ է անում Իրանը։ Շնորհակալություն։ سوال خیلی سخت و پیچیده‌ای پرسیدید. This is a really complicated and hard question to answer. اینکه رویکرد بعضی از کشورها در منطقه سازنده نیست، این اتفاقی داره میفته. This is the reality that approach of some countries in the region is not constructive. به خاطر همین من بر منطقه قوی تاکید کردم که هیچ کشوری اهداف تهاجمی بر علیه کشور دیگری نداشته باشه. So for this reason I insisted on a powerful region so that in such a region no country would have military goals against another one. قبلا هم من اشاره کردم یکی از اصول اصلی سیاست خارجی ما حمایت از تمامیت ارضی کشورها طبق مرزهای بین‌المللی است. And before I also mentioned that in my speech that one of the principles of the Islamic Republic of Iran's foreign policy is to support the sovereignty of each country based on the international law. این مسئله فقط در حقیقت روی نوشته ها نیست، ما در راستای این اقداماتی هم انجام دادیم. This is not only in writings, we have done some things in this direction. قطعا شما میدانید که چرا ما در کاپان کنسولگری ایجاد کردیم. For sure you know why Iran opened the consulate in Kapan. چرا ما رزمایش‌های مختلف در مرزهای خودمون در مرزهای با قفقاز برگزار کردیم. Why Iran held numerous military drills on its borders with Caucasus. ایران در حقیقت تجاوز یک طرف بر دیگری را در منطقه مورد تایید قرار نمیده. Iran doesn't confirm any violation of sovereignty by one country against another one in the region. از همه ابزارهای مشروعی که در اختیار ایران هست
برای جلوگیری از این اقدامات استفاده میکنه. مشروع چی؟ Legal. Legitimate. آره. That was it. Okay, so we will use all the legitimate instruments in our hands to prevent such an incident. همونطور که قبلا هم گفتم یک مسئله مهم برای ایران اینه که تنش‌ها کنترل بشه. As I said before, one important point for Iran is to control tensions. نه اینکه ایران خودش به بخشی از این تنش‌ها تبدیل بشه. Not to be in a state where Iran itself becomes a part of the tensions. در کنار این تجربه برخورد و حمایت ایران از متحدین خودش به وضوح شما میتونید ببینید. But at the same time, you can openly and obviously see the experience of how Iran supports and helps its allies against their enemies. هر دستی که به سمت ایران دراز بشه، ایران قطعاً اون را به گرمی خواهد فشرد. Any hand that is if anyone tries to give hands to Iran will accept it warmly. و این در تجربه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حداقل در این 10 سال اخیر کاملا مشهود است. And you have seen it obviously in the recent 10 years in the foreign affairs experience of the Islamic Republic of Iran. نکته دیگه این که هر گونه اقدام سخت ایران در منطقه دو تا شرط داره. And another important point is that any hard actions from Iran in this region has two conditions. اگر شرط اول اینه که مرزهای بین‌المللی دچار در واقع تغییر بشن یا مورد حمله قرار بگیرن. The first condition is that international borders are being attacked or changed. و موضوع دوم اینه که به هر حال دولت ارمنستان باید این درخواست رو داشته باشه. And the second important point is that the government of Armenia must ask Iran for help. در اون صورته که ایران میتونه هر گونه تصمیم تازه‌ای در این رابطه بگیره. In this case, Iran might make any new decisions. Շնորհակալություն, կարծում եմ բավարարեցին ձեր հարցին։ Այսպիսով ավարտում ենք մեր քննարկումը, շնորհակալ եմ բանախոսներին եւ հարցրողներին։ Շնորհակալություն։